Online students, am I audible? Padmavinita, Roslan. Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. Right, so is my screen visible? Everyone? Yes, sir. Sir. Right. Right, so in today's class, we'll just discuss of the questions from both your first chapter as well as the second chapter. Actually, this is the UT paper of last year paper for the first two lessons. Uh, electrostatic, uh, electrostatic potential and capacitance, as well as for the electric charges and fields. Right. And those who are newly joined, let it be for online also, நீங்க பாதியில இருந்தா வந்திருப்பீங்கன்னு தெரியும். So எந்த கொஸ்டின் முடியுமோ that you just make note of it, and whatever the question you have been solving it, first solve it first, and like as usual நான் post பண்ணுவேன், and after 2 or 3 minutes we will again solve it, and after that I will give you, so one by one we'll be solving each question. Right, let me start with the first question. So this is your first question. Three charges have been placed at the vertices of an equilateral triangle, side A, shown in the figure. The component of the force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to the BC will be found. மழை பெய்யுதா வெளியே? நீங்க வரும்போது தெரிஞ்சதா? How many of you completed? If you got, anyone got the answer? Online students, if you got the answer, just you can raise your hand. Third option, sir. Third option, sir. Let's check, sir. So how you take up the forces? So you have to find out at A, correct? A என்றதுனால you will be using your superposition principle. Due to this negative charge, force இங்க எப்படி இருக்கும்? Away or towards it, correct? And next, due to this positive charge, it will be away like this, correct? In the ரெண்டு force you are going to resolve it. So if you just resolve this force, equilateral சொல்லிட்டோம், this will be 60 degree. So this also will be 60 degree. இது force F இருந்துச்சுன்னா this will be F sin 60 and this will be F cos 60, correct? Now similarly, if you are just resolving the red one, so you'll be resolving like this. If, and this is also 60 degree now, இந்த இதுவும் உனக்கு வந்து 60 degree இருக்கும். Force வந்து மாறுமா? Force value. What is the force between this negative charge and the positive charge? K q square by a square, correct? இது இந்த positive charge இந்த positive charge k q square by a square. So force வந்து மாற போறது இல்ல. Magnitude of force is going to be same. So here also it will be 5 sin 60, f sin 60 and f cos 60. So overall பாத்தீங்கன்னா along this axis, vertical component, the force will get cancelled out, and horizontal component force will be getting added up. Now what they are asking, the
component of force experienced by the charge placed at the vertex in a direction normal to BC. Normal to BC na என்னது? Perpendicular to BC. Perpendicular to BC ஏதாச்சும் force இருக்கா? This mean equivalent opposite இருக்கு. So answer என்ன? அவ்வளவுதான். Now இதே if they have been just asking what is the force experienced by this அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நார்மல் எதுவுமே கொடுக்காம what will be your answer? It will be f 0 எப்படி வரும்? F cos 60 இந்த இது 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே, வாட் அபவுட் திஸ் காம்பனன்ட்? இது இருக்குல்ல, ரைட்? So this will be f cos 60 plus f cos 60, so it will be giving you option 1. So if you just calculate q square by kq என்னது, so 2 times of 2 2 cancel ஆயிடும். கரெக்ட்டா? வெறும் kq square by a square ன்னு இருக்கும். k க்கு பதிலா 4pi s. Done. This question. The third option. Third option, sir. So who is this? Jagdisha? Yes, sir. Right, sir. Let's check, sir. Third options. Right, sir. So how is the third option? இது சொல்லியிருக்கோம்ல, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஒரு டயலெக்ட்ரிக் நார்மலா கெப்பாசிட்டர் இருக்கு. ஸோ இட் வில் பி ஹேவிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி, பொட்டன்ஷியல் வி, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ. இதுக்கு நடுவுல டயலெக்ட்ரிக் பிளேட் வைக்கிறேன். ஹவு த ஈச் பேராமீட்டர் சேஞ்சஸ்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரெடியூசஸ் பை ஃபேக்டர் கே, பொட்டன்ஷியல் ரெடியூசஸ் பை ஃபேக்டர் கே, கெப்பாசிட்டன்ஸ் வில் பி இன்க்ரீசிங் பை கே. கரெக்டா? நவ் பொட்டன்ஷியல் வாட் டிட் தே சே? ஸோ என்னதான் வந்து டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் பீன் 5 மைக்ரோஃபாரட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நவ் வி ஆர் இன்செட்டிங் அ கண்டென்சர். So its potential becomes 1/8 of it. அப்பனா V final is becoming, so V final is becoming V initial by K value. கரெக்டா? So அப்ப என்ன வரும்? அதாவது VI by 8 times ஆகுது. அப்ப இந்த 8 தானே உன்னோட dielectric constant ஓட value. So value of your dielectric will be 8. So third option will be this one. இது ஈஸி தான். Dipole charge value, E value, distance between them, electric field கொடுத்துட்டாங்க. Calculate its maximum torque. Third option also. Third option, sir. Let's check, sir. One second, sir. Sir, first option. First option, let's check, sir. Wait for a minute. Right. So dipole, we have to torque na another formula. Tau is equal to P sin theta. So tau will be equal to PE sin theta. Right. When the torque will be maximum, and theta is equal to 90 degree. So tau will be equal to maximum torque தான் கேட்டிருக்காங்க. So PE ன்னு வரும். So what is P? Charge into distance between them. So charge is 2 into 10 to the power minus 6 into distance between them is 0.01 into what is the electric field? 5 into 10 to the power 5. Correct? So we'll be getting it as 5 2s are 10 and 10 into 0.01 into 10 to the power. So either one illana idu.
So it will be of 10 to the power minus 1 and 2. Correct? So you'll be getting it as 10 to into 10 to the power minus 3. And next thing, இது ரெண்டுமே same option தான். But the thing is that they are having a different units. So unit of electric dipole, sorry, torque is the Newton meter. So answer will be of option 3. Right? So option 3 will be your right answer. போன் வரல சார். உங்க போன் அடிச்சுட்டே இருக்கு. சார் டைபோல் 2AQ இல்லையா சார்? Right sir, sorry sir. சார் டைபோல் ஃபார்முலா வந்து 2 into A into Q சார். அதுதான் இல்ல. Dipole is nothing but your charge into distance between them. அவ்வளவுதான். உனக்கு புக்ல வந்து கொடுத்தது வந்து 2Aன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் கால்குலேஷன் பர்பஸ் we would have been taken it as 2A தவிர ஜென்ரலா the dipole is nothing but magnitude of charge into distance between them. அவ்வளவுதான். It's not 2A. ஓகே சார். Right. Yes sir, this one sir. It's it's like a statement kind of question. Two identical neutral conductors of copper and aluminum are placed in the identical electric field. The magnitude of induced positive charges in the aluminum will be how much times that of the copper? Yes sir. Fourth option, less than copper. Answer is equal. Copper, aluminum ரெண்டு பேருமே என்னது மெட்டல். ஒரு மெட்டல்ல ஒரு கண்டக்டரை வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல உள்ள வைக்கிறேன்னா என்ன ஆகும்? Induced charges will be induced. Correct? So suppose if this is the metal body, you are just having an external electric field EI இருந்துச்சுன்னா E external இருந்துச்சுன்னா இங்க வந்து equal and opposite charges will be accumulated here. Correct? So this is of E induced. Let it be copper or let it be another aluminum. So the induced will be equal and opposite. So the answer will be of equal to that of the copper. ரெண்டு பேருமே conductor. Right? There's nothing to depend upon. Yeah, aluminum, I mean, less is only conductivity which based பண்ணி சொன்னியா, not that case. So they are asking about the induced one, correct? So induced பார்க்கும்போது உனக்கு electric field is been equal. So வெளியே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு electric field equal இருக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் உள்ளேயும் induced இருக்க போகுது. So வெளியே 10 positive charge இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடுமே 10 negative charge will be aligned in this case. So it all depends upon the external field தானே தவிர not about the internal. Right. Right. So this one again easier. Lines of force of 2-point charges are shown in the figure. Find the ratio. Q1 is to Q2 எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Second option sir, 3. Sir, Second. first option. Let's check sir. Let's check sir. So number of field lines will be equal to magnitude of charges. So Q1 is to Q2. Q1 ல எவ்வளவு charges, I mean எவ்வளவு field lines வெளியே வருது 1, 2, 3 and overall it will be 18. So Q1 by Q2 ல எவ்வளவு receive ஆகுது 6. So Q1 Q2 which is nothing but 18 by 6 which will be 3 option.
This one. A point charge 2 into 10 to the power minus 2 coulomb is moved from P to S in a uniform electric field 30 Newton per coulomb directed along the positive x-axis. If coordinates of P and S are so and so respectively, work done in electric field. So work done you have to find out. Option. Let's Sir, say third option. third option. Let's say third option will be correct. Right. So here they have given the charge value as 2 into 10 to the power minus 2 and electric field is along 30 Newton per coulomb, but இது வந்து along the x-axis. Correct? So work done will be equal to how much, sir? Q into del V is the parameter. Correct? So Q வந்து already the Q is being given. Only you have to find out the electric field. Electric field will be off. How do you find the potential? எங்க இருந்து எங்க மூவ் ஆகுது? P to S it's been moving. So we know the equation E is equal to minus del V by del R. So del V will be equal to minus E into del R. And one more thing is that electric field is only along the x-axis. அப்போ y z பத்தி நான் கவலைப்பட தேவையில்லை. So it will be of your minus of Ex into Ex is the parameter. அவ்வளவுதான். Ex ஓட வேல்யூ எவ்வளோ 30. கரெக்டா? So you will be integrating on both the sides. So here you will be getting your del V will be equal to minus of what is Ex 30 into del x integrate பண்ணினா என்ன ஆகும்? வெறும் x தான் இருக்கும். Now the limits will be from right. So limits நீ இந்த சைடுல இருந்து எங்க எடுக்கிறியோ. So if I'm just taking from 1 to 0 to oh sorry yeah 0 to 1 oh wait 30 into q இருக்குல்ல so minus 13 வரும் and work done will be equal to q into minus 30 which will be equal to 30 into 2 60 60 into 10 to the power minus 2 joule ன்னு வரும் which I can write as minus 600 millijoule. So answer will be Sir, limits 1 to 0 தானே சார் நம்ம எடுக்கணும். P to S தானே மூவ் ஆகுது. S to P ன்னு எடுத்தீங்கன்னா சார் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்திருக்காங்களா மோட் ஃப்ரம் P to S னு. correct sir P to S ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப dV will be equal to Vp to Vs correct? Yes sir. Work done by field electric field தானே கேட்டிருக்கான். electric field வந்து just about what charge இது வந்து ரிப்பல் தானே பண்ணும் கரெக்டா? work doneன்றது வந்து நீ ஆப்போசிட்ல கொண்டு வர்றது. அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நீ இப்படி பண்ணாலுமே you will get it as positive கரெக்டா? பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து in the opposite direction இருக்கும். So negative of that is more. Okay sir. Okay. Thank you sir. Right sir this one. Body has a net charge of minus 3.6 microcoulomb and 7.5 into 10 to the power minus 12 number of protons. The number of electrons present in the body will be how much? So it's based upon your properties of charges. என்னது? Q is equal to plus or minus of n times E. Correct? So அங்க இருந்து we have to find it out. Third option, sir.
Third option. So everyone getting third option, right? So your Q, to, Q total will be equal to charge of electron plus charge of the proton, right? So here from here I can write it as இது வந்து minus Ne n of electron E plus n of proton E, and this is the total charge. Total charge வந்து already கொடுத்துட்டோம் in terms of mu c, right? Minus 3.6 into mu c. And from here we have to find it out. What about this 7.5 n? This is your NP value, correct? So E any common எடுத்துட்டாலுமே you are all you have to find it out. So minus 3.6 mu c divided by 1.9 into 10 to the power minus 19 will be equal to NP minus Ne. So from here you are asked to find out the number of electrons. Ne மட்டும் நீ கண்டுபிடி, right? So rearranging the term, you will get NPS from 3 into 10 to the power 30. Sir, NE, sir. Oh, sorry, NE, right, sir. இது சார் E ஓட வேல்யூ. E ஓட வேல்யூ என்னது? Charge value 1.6 into 10 to the power minus 19. Sorry. Right. 1.6 into 10 to the power minus. Minus 13.6 0. This of QP, right? QP you will get it as 7.5 into 1.6 or 16, 12, 1.2 to 10 to the power minus 6. Correct? Proton order. N into 1.6 into 7.5, 10 to the power minus 12, oh sorry, 10 to the power 12, and that will be 10 to the power minus 9. This is your next question. A plus 3 nanocoulomb capital Q is initially at rest at a distance R1 is equal to 10 centimeter from plus 5 nanocoulomb charge, which is small q, fixed at the origin. The charge Q is moved away from Q to a new position R2 15 centimeter. Work done by the field will be same. அங்க என்ன பார்த்தியோ அதே தான் இங்கேயுமே. But two charges they have given here, and work done 10 ல இருந்து 15 சென்டிமீட்டருக்கு மூவ் பண்றதுக்கு what will be the total work? Meanwhile, I will take the attendance. Aditya, okay. Aris, Afa, Ajay Joshan, Andrews, absent. Ajit, present. Akhilesh there. Arun Bharati, Guhan, Hariharan, J. Present, Hari, sir. Bukan. right, sir. Harish Kumar, Present, sir. right, sir. Hari Varshan,
Yes, sir. Jivit. Yes, sir. Jivit. Okay. Jagadish. Online. Jaya Saravanan. Present, sir. Who's this, sir? Jaya Saravanan, no? Yes, sir. Right, sir. Jeevataran. Online. Josiah Moses. Sir. Kirti Shri. Present, sir. Yes, ma'am. Online. Lower person. Lohit. Online. Present, sir. Yes, sir. Saifuddin. Online. Present, Muthu sir. Selvam. Yes, sir. Muthu Selvam. Right, sir. Muthuvel. Ajay Khanna. Online. Naresh Balachandar. Absent. Nachatra. Present, sir. Online. Right. Padma Vinita. Present, sir. Right, ma'am. Pranav Lakshman. Yes. Pramod. Yes, sir. ஏண்டா மலையா தோத்திட்டு வேணாவா இருக்கா இது உட்காந்துருக்கு எதுவும் யுவர் ஆண்ட்ரூஸ்ல ஆண்ட்ரூஸ் and Andrews present Pramod ఉంటే సాయి నితిన్ Present, sir. రైట్ సార్ ఓకే రితిక Present, sir. రైట్ మ్యామ్ రోస్లిన్ ఆన్లైన్ ధన్యశ్రీ Present, ఆన్లైన్ sir. రైట్ మ్యామ్ సబరీనాథన్ Present, sir. ఎస్ సార్ సబరీష్ వీరనన్ అబ్సెంట్ సాయి విశాగన్ Yes, sir. రైట్ సార్ సంతోషిని Present, ఆన్లైన్ sir. రైట్ ఎం సంతోష్ రైట్ సార్ గౌతమన్ శివగణేష్ ఆన్లైన్ శివకుమార్ ఆన్లైన్ శివ సంతోష్ రైట్ సార్ அவன் எங்கடா போனா நரேஷ் ஸ்ரீ விஷாந்தி ஆன்லைன் Yes. எஸ் மேம் ஸ்ரீ ஹரிஹரன் ரைட் சார் ஸ்ரீனிகேஷ் ஸ்ரீனிகேஷ் ஆப்சன்ட் ஸ்ரீனிவாசா சுஜன் இருக்கான் சுஷாந்த் Present, sir. ரைட் சார் சுஷாந்த் டோன்ட் யூ ஹாவ் யுவர் ஐ மீன் அஃபிஷியல் ஐடி சார் எக்ஸ்ட்ரா வந்தியா இல்ல ஆகாஷ் ஐ கேம்பஸ் Yes, வழியா sir. வந்தியா They are not given official answer. ஓகே ஓகே ஆன்லைன் தனிஷ் எஸ் சார் தனிஷ் on their absent Tarun Krishna online Yes, sir. Tushya Balaganesh yes sir Tushya Balaganesh Present, sir. Vasumati online Present, sir. yes ma'am Venkatesh online Vinoda online Visha Yes, sir. right ma'am Yalini Yoga Srivatsan Sir, Aditya present. present sir what is sir right so what is the answer for this third option is correct sir so work done again your work done will be equal to charge into your change in the potential so work done I can also write it as kq by r square into dr integration r1 to r2 இப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம் so from here you will be getting your equation as what is it so charge q is being placed at plus 5 nanocoulomb வந்து they have been placed at the origin and at a distance of what is it, 10 centimeter they have placed your 3 nanocoulomb charges and this is let it be point a la இருந்து point b they are just moving it so this is your point b and point B distance is your இதோட coordinate வந்து 15 centimeter so 5 centimeter extra move பண்றது so all you have to find it out what is the extra I mean the total work done by the right so W will be equal to KQ by
the R value. KQ என்னடா? ஆமா சார், ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கும். ஆமா, electric field actually என்னன்னா the potential which we have, the potential we are just finding out is that work done in bringing a charge against the electric field. ஆனா இங்க கேக்குறது வந்து work done by the electric field. so உனக்கு இங்க இருந்து என்ன வேல்யூ வருதோ அதோட ஆப்போசிட் இங்க மைனஸ் வந்துச்சுன்னா this will be the plus value. நான் இங்க இருந்து இங்க கொண்டு வரதுக்கு பிளஸ் வரும். ஸோ ஆப்போசிட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பண்றது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும். So this will be your capital Q. So charge is being your capital Q Q by 1 by R2 minus. So from here you will get your work done as minus 4.5. The third option one sir, fourth one sir. Third on a fourth one sir. What about others? Wait. ரெண்டுமே இருக்கா? Wait. So W will be equal to Q is what? Capital Sir, Q is 3. fourth option sir. 1 second sir. Capital Q small q இது வந்து minus 1 by R ன்னு வரும். Integration R1 to R2 K Q 1 by R1 minus 1 by R2. So 9 into 10 to the power 9 into 3 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power minus 9, and this will be of your 10 to 15 now. Minus 2 will be 1 by 10 minus 1 by 15. So positive தானே வரும். Answer is fourth option only sir, not negative. Right sir. Next one, this is about the conducting sphere. Spherical shells கொடுத்துட்டாங்க. Inner shell க்கு Q1, outer shell க்கு Q2. Inner shell is being grounded. Find the charge on the inner spherical shell if it has been grounded. Ground பண்ணதுக்கு அப்புறம். எப்படி பண்ணணும்? P at potential inner sphere வந்து Second 0 option sir. been grounded. Yes sir. Second sir, let's Second exercise option. for நிமிஷம் தான். Right. So V inner shell வந்து we have to be grounding it, right? And we have to find out potential inner shell. The A shell வந்து potential due to inner shell plus potential due to the outer shell எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு அதை equated with 0. And from there you have to find out what will be the inner spherical shell ஓட charge. இது Q1 தானே இருக்கு. So Q1 will be how much times of Q2? Now tell me the equation. B at A will be equal to A நால inner shell நால அங்க எப்படி இருக்கும்? K Q1 divided by A. கரெக்டா? Plus B shell நால K Q2 divided by B. And we know that inner shell தான் grounded. So inner shell grounded na this value will be 0. So you can write this, இது 0 ஆயிடுச்சுன்னா K Q1 by A will be equal to minus of K Q2 by B. They are asking us to find out the inner shell which is of Q1 value. So K and K gets cancelled. So Q1 will be equal to minus Q2 A by B. So option 2 will be the right answer. Right. So this is the next question.
A particle of mass m and charge q has been released from rest in a uniform electric field. No other force on the particle. The dependence of its speed on the distance x traveled by it correctly given by which graph? So you have to draw a graph. V versus x graph. So these are the graphs. So these are the options. So இதான் அந்த நாலு ஆப்ஷன். V versus x கிராஃப் வந்து எப்படி வரும்னு ப்ரூவ் பண்ணும். இது நார்மலா ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு சார்ஜ் இது பண்ணுவோம். இட் வில் பி கோயிங் அண்டர் த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அந்த ப்ரொஜெக்டைல் பாரபோலிக் மோஷன் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இட் வில் பி மேக்கிங் அ கர்வ், ரைட்? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கிரியேட். அண்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் 0, ஃபைனல் வெலாசிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சலரேஷன் இஸ் only due to electric field. No other forces have been there. அப்போ ஒன்லி ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அது யாருனால இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபைன். ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வச்சு போடு. P is equal to u plus at or S is equal to ut plus half at square or v square minus u square is equal to 2as. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ல ஏதாச்சும் which will be apt for the asked question. Third option, sir. Let's check, sir. Fourth option, right? We'll check. So this is the plate. So we are just leaving acceleration is being produced only due to the electric field. So acceleration due to electric field will be QE by m. Correct? So v square minus u square is equal to 2as எழுதலாமா? எல்லாம் சைன் போட்டீங்களா? So u value has been 0. First option. First option parabola போய் constant ஆயிடுமா? Right. So this will be 0. V square will be equal to 2 into a into s க்கு பதிலா x. Correct? And this will be a value will be QE by m. So v square will be directly proportional to x. V will be directly proportional to x to the power 1 by 2. அப்போ ஆப்ஷன் 4 தானே? ஆமா, இது வந்து சார் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஆக்ஸலரேஷன் இருக்காதுல்ல சார்? கான்ஸ்டன்ட் ஆகுமா? எஸ் சார். எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல ஆக்ஸலரேஷன் இருக்காதுல்ல சார்? அந்த பார்த்து அது y டைரக்ஷனுக்கு தானே சார் வரும்? ஆமா, ஓவராலா ஆக்ஸலரேஷன் அதானே மொத்தமாவே சேர்த்து. What they have asked on the distance x traveled by it, correct? So distance travel நாலுமே நீ ஓவரால் கம்ப்ளீட்டா சேர்த்தானே நீ எழுதி இருக்க அந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே சார். எப்படி சார் அந்த ஸ்டேட் டேய் ஈக்குவேஷன் x versus v தான பாரபோலா வரும். v versus x. Oh wait. Less than equal to 1 இருந்துச்சுனா ஸ்ட்ரைட் கிராஃபா? greater than 1 இருந்துச்சுனா இப்படி போகுமா? பவர் less than 1 இருந்துச்சுனா இப்படி போகுமா? அப்ப என்ன ஆப்ஷன்? So option 4 will be the right answer. இதே x is equal to y இருந்துச்சுனா straight line. If it's more than 1, it will be like this. More than less than 1 னா இப்படி இருக்கும். So less than 1 தான் இருக்கு. Right, sir. Now this one. Consider a charge. Consider a charge configuration and a Gaussian surface as shown in the figure. If phi1, phi2, phi3 are net electric flux due to q1, q2, and q3, then find out which one will be true.
flux 1 will be less than 0 இல்ல flux 3 will be equal to 0 flux 2 will be greater than 0 or altogether it will be equal to 0 கேட்போம். Second option will be correct. So flux another q in by epsilon. So flux due to 1 will be equal to q1 by epsilon. Flux 2 will be equal to minus q2 by epsilon. Flux 3 will be equal to in the third one நம்ம enclose பண்ணல கரெக்ட்டா. So this is not going to be, so overall it will be answer will be 0. So flux 3 will be equal to 0. Flux 1 has been less than 0 வரைக்கும் more than, it's a positive value கரெக்ட்டா. So more than 0, so option 2 will be the right answer. This one. Rod is bent into a semicircular arc of radius 2r. The rod has a uniform linear charge density 3 lambda. Potential at the arc. V oda value எவ்வளவு கேட்கும். Fourth option. Sir, fourth option. Fourth option is correct, sir. Right. So this for a general term. அங்க வந்து முன்னாடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு மட்டும் பார்த்துட்டு போறேன். Now this is about all the potential. So potential எடுத்தோம்னா the same thing. We know that potential will be equal to kq by r. கரெக்டா? இதே ஒரு smaller part if you just choose it. So this will be having a dq value. கரெக்டா? dq க்கு distance என்னவா இருக்கும்? This will be your, sorry, r will be the திரும்ப உனக்கு distance வரும். கரெக்டா? அப்ப நீ இதை எப்படி எழுதலாம்? dv will be equal to k into dq by r ன்னு எழுதலாம். Correct? General term. Now, if you integrate on both the sides, k is constant, r is constant. We have to integrate only with respect to the total charges. So total v will be equal to உனக்கு மொத்தமா பார்க்கும்போது kq by r ன்னு வரும். Correct? But we have to write in terms of the linear charge density. Lambda அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. So what is lambda? Lambda will be equal to total charge per unit length. Correct? Unit length na என்னது? Which is nothing but your arc length. Arc length will be how much? R into theta. Right? So this will be upper q will be equal to how much? Lambda r into theta. In the தூக்கி இங்க substitute பண்ணினா what you will get? V will be equal to k q க்கு பதிலா lambda r theta by r ன்னு வரும். R and r gets cancelled, so it will be k lambda theta. Correct? Now here V will be equal to k ஓட value என்ன? 1 by 4 pi epsilon naught. Correct? Into lambda இங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? 3 times the lambda. Correct? So this will be of 3 lambda into theta எவ்வளவு? Angle மொத்தமா semicircle தானா? Semicircle na radian will be of pi. The theta has to be in terms of radian, right? So this will be of pi. Pi cancel and it will get us 3
Oh, sorry, 3 lambda by, sorry, 3 lambda by 4 epsilon naught. Option 4 will be the right answer. This is the general term. அப்ப general term உனக்கு இது தெரிஞ்சா போதும். The potential will be equal to for any semicircle. ரிங்குக்கு கேட்டாலுமே தீட்டாக்கு பதிலா 2 pi போட்டா போதும். at the center. This one. Electric dipole moment P is being given, placed at the origin along the x-axis. If electric field at a point P shown in the figure makes an angle alpha with the x-axis, then what will be the given value? So இது வந்து theta. So this is theta, right? So உன்னோட final resultant is making an angle alpha with the x-axis. Then which one of the equation will be true? So இது at any point னோனே உனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா வந்துருக்கும். என்ன பண்ணுவோம் at any point னா P வந்து what will do? Dipole we have to அவ்வளவுதான் solve பண்ணணும். So this will be P cos theta, sin theta, and this will be P cos theta. So from there you have to get it. Option 3 also. Check. Am I right? So these are your two dipoles. Separate பண்ணுவியா? Now in the P cos theta இந்த point axial equal. Axial. Correct. Axial na electric field எப்படி இருக்கும்? Same direction or opposite direction? Electric field for a dipole on the axial. It will be in the same direction. இது வந்து due to axial. Now this is equatorial. Correct. Equatorialக்கு இந்த பாயிண்ட்ல electric field எப்படி இருக்கும்? Oppositeல இருக்கும். Which will be perpendicular இப்படி oppositeல இப்படி இருக்கும். So this will be E2 equatorial. Correct. இவங்க ரெண்டு பேரோட resultant will be somewhere here. இது வந்து E resultant எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? Now they are asking எங்க x axis விட இந்த resultant எவ்வளவு மேக் பண்ணுதுன்னா நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா I will just draw a line here which is parallel to this x axis, right? இங்க இருந்து overall மொத்த ஆங்கிளுமே எவ்வளோ? Have they said anything? Alpha with the x axis. கரெக்டா? இது ஆல்பானா வெறும் இந்த ஆங்கிள் மட்டும் எவ்வளோ? இது தீட்டா தானே? This is theta. This also will be theta. கரெக்டா? Now what about this angle? இதை வந்து நான் x ன்னு எடுத்துக்கவா? X na what is tan x? Tan x will be equal to E equatorial by E axial. Correct? This is of your electric dipole. நம்ம அங்கமே ஷார்ட்டா தான் பார்த்துப்போம். ஷார்ட்டுக்கு என்ன வரும்? ஆக்சியல்னா ஈக்குட்டோரியல்னா என்ன வரும்? ஈக்குட்டோரியலுக்கு KP by x cube தான் வரும். KP by x cube into கீழே ஈக்குட்டோரியலுக்கு தான் 2KP by x cube ன்னு வரும். கரெக்டா இல்லையா? x cube KP gets cancelled. What is tan x? 1/2 ன்னு வரும். கரெக்டா? So x will be equal to tan inverse. Oh, sorry. Yeah, tan inverse 1/2. Oh, wait. Sorry.
சார் sin தீட்டாவும் cos தீட்டாவும் Sorry, sir. Correct, sir. வரும் Equatorial will, oh, sorry, da. Equatorial will be of Kp sin theta by x cube, and this will be of into x cube by 2 Kp cos theta naught. Correct. Kp gets cancelled, x cube gets cancelled. Tan x will be equal to 1 by 2 times tan theta. X will be equal to tan inverse of tan theta by 2. இது வந்து x value, right? Now they are asking alpha value. Alpha na enadhu? Alpha is nothing but theta plus x value. So alpha will be equal to theta plus x value. Theta அப்படியே தான் இருக்கு. So plus x value will be of tan inverse tan theta by 2. Option 4 will be the right answer. So this one, E equatorial by E axial. E equatorial யாரால produce ஆகுது? We know that it is going to be of Kp by x cube, but எந்த P? Whether it is of sine component or cos component. Equatorial is being due to the sine component. So you'll be writing this Kp sin theta by x cube. Axial is due to cos component. So cos theta by x cube. சார் ஈக்குவட்டோரியலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் எப்படி சார் வந்துச்சு? ஈக்குவட்டோரியலோடது வந்து முன்னாடி அந்த டைபோல் வச்சு பார்த்துருப்போம்டா, பிளஸ் மைனஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்டா இருக்கும். இந்த இதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால இட் வில் பி அவே லைக் திஸ். கரெக்டா? நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி லைக் திஸ். அப்ப நெட் ரிசல்ட் இவங்க 2 பேரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி போகும். இதான் இ நெட்டோட வேல்யூ. ஆனா டைபோல் மூவ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ், தட் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன். இப்ப புரியுதா? அப்ப எப்பயுமே டைபோல் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் உன்னோட இ நெட் இருக்கும் ஃபார் அ ஈக்குவட்டோரியல். ஸோ அப்போ இங்க வந்து பி சைன் தீட்டான்றது வந்து உனக்கு ஈக்குவட்டோரியல் ஈக்குவட்டோரியல் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த பாயிண்ட் வந்து பி சைன் தீட்டாக்கு ஈக்குவட்டோரியலா இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆப்போசிட்ல பேரலா அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Right, sir. Now comes this question. So in this they have given 3 plates, 3 parallel plates. 3 பிளேட்டுமே they are having a different charges, right? So q minus 5q and 2q, and they have given a b c overside plate-க்கும் they have given the names till left. Now they are asking find the charge on the surface E of the third plate. So third plate வந்து இது, அதுல E ஓட சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் எனக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க, right? So whenever they are giving a plates like this, or 2 or 3 or 4 n number of plates, எந்த plates கொடுத்தாலுமே your exterior charges இங்கேயும் இருக்கட்டும் இங்கேயும் இருக்கட்டும், they will be having a same amount of charges. Whatever the left extreme plate has on its side will be equal to the right extreme plate. புரிஞ்சுதா? Right? So from here you have to calculate what will be the total charges on this. So forget about this. இப்போ வந்து நான் 5q நான் எடுத்திருக்கேன், right? இங்க இந்த சார்ஜ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். No, you don't know how much is going to be splitted exactly, correct? So I'm just taking it as, let this be of minus இந்த q பிளேட்ல இருந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் q இங்க போயிடுச்சு, ரைட்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எவ்வளவு சார்ஜஸ் இருக்கும் இன்னும் ஏல q minus q, கரெக்டா? Now due to this இது பாசிட்டிவ் q ஆ இருக்கு, this will be negative q. Now what about this area? minus 5q ல minus q போயிடுச்சு, அப்ப ரிமைனிங் தான் இருக்கும், கரெக்டா? So minus 5q minus of minus q will be equal to q minus 5q. அப்ப இங்க எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கும்?
Exactly, which will be of 5q minus q. On the side, so 2q la 5q minus of minus q போயிடுச்சு. So it will be q minus 3q. கரெக்டா இல்லையா? இப்போ என்ன கண்டிஷன் here? Due to this, plates will be at the extreme parts, the charges will be same. நீ இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணா போதும். What is the left extreme has been of charges? q minus q, which will be also equal to q minus 3q. அப்போ இது எவ்வளவு வரும்? 2q will be equal to 4q. So small q will be equal to 2 times the capital Q. Correct? Now what they are asking? Charge on which side? Charge on surface of the E. E la evlo charge irukku? 5q minus q. Small q value another 2q. So 5q minus 2q is 3q will be your answer. So option 4 will be the answer. Right? So always keep this in mind whenever they are giving the number of plates, your extreme plates will be having the equal charges. This will be equal to this. And நடுவுல நீ எடுக்க போகும்போது you can't directly assume that இந்த Q ல இருந்து எக்ஸாக்டா half தான் ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை கிடையாது. So you have to take some x parameter. இங்க x ன்னு எடுத்தீங்கன்னா if suppose you are taking here it is x and this will be of minus x. So இதோட சேர்த்து அப்படியே ஆட் பண்ணி அந்த சார்ஜ்ல உள்ள பிளேட்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா first you have to create up an equation. Then after that at last you have to equate these extreme plates. Now this is easier. What is the answer? Flux through this area. என்னன்னா ஃப்ளக்ஸ்னா என்னது? E into flux will be equal to E into A. Flux are passing through this area. கரெக்டா? இதோட cross section என்னது? என்ன ஷேப் இது? pi r square. கரெக்டா? Cross section area. So this will be pi r square. Option 3 will be the right answer. சார் இங்க காஸ் தீட்டா எடுக்க கூடாதா சார்? என்னது சார் cos theta? இங்க ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடு நம்ம அப்ப காஸ் 180 மைனஸ் அது இந்த சைடுக்கு தானே வரும், இப்படிதானே வரும். கரெக்டா? அது இன்னர் சர்ஃபேஸ்க்கும் அவுட்வர்ட்னா ஈக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தானே சரி ஏரியா? ஆமாடா, இந்த சர்ஃபேஸ் வழியா தானே ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் ஆகுது. இதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படிதான் பாஸ் ஆகுது. ஸோ இ இன்டூ ஏ வாட் எவர் த இன்வெர்ட் ஃபிளக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் ஃபிளக்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த ஏரியா த்ரூ திஸ் சர்க்கிள் நான் கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்லை? ஓகே சார். Right, sir. This question. Charges they have given plus 10 microcoulomb, plus 5 microcoulomb, minus 3 microcoulomb, and plus 8 microcoulomb. They all are at the corners of a square of side root 2 meter. Find the potential at the center. Potential எதனால create ஆகும்? I mean due to these 4 chargesனால create ஆகிற potential overall எவ்வளோன்னு கேட்கும். So potential formula you all know what? KQ by R. So you will be adding up. இந்த 3 chargesனாலையும் சென்டர்ல எவ்வளவு potential create ஆக போகுது. தேர்ட் ஆப்ஷன் சார். Third option, sir. Let's check, sir. சாரி சார், செகண்ட் ஆப்ஷன். Second law. Let's see, sir.
Anagilish. Third option. So potential you have to find out. Potential will be due to one charge will be equal to kq by r. Correct? Kq by r மட்டும். அப்போ if I'm just finding out இந்த distance எனக்கு கண்டுபிடிச்சா எல்லாத்துக்குமே போதும். Correct? What will be this distance? மொத்தமா √2. Correct? அதோட பாதி will be 1 by √2. So this will be 1 by √2. இந்த distance 1 by √2 and hypotenuse will be of 1 by √2 square plus 1 by √2 square under the root. So it will be √1, which will be 1. அப்ப இந்த எல்லா சார்ஜஸ்க்குமே the potential the distance is going to be 1. அப்ப overall potential at the center BC will be equal to kq by r. Correct? So first positive charge நால 10k by r is 1 plus 5k by r இது 1 by 1 minus 3k by 1 plus 8k by 1. Correct? So VC will be equal to 15, 18, 20k by 1 ன்னு வரும். And one more thing, நான் இங்க சார்ஜஸ் இது எல்லாமே வந்து μc இருக்கு. கரெக்டா? So it will be of 20 into 10 to the power minus 6 coulombல இருக்கும். Right? So which will be equal to 20 into 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6 will be the value. Correct? So you will get it as 180 into 10 to the power 3 ன்னு வரும். Right? So I can write this as 1 to 1.8 into 10 to the power 5 volt. Option 3 will be the right answer. Now this is again easier one. In an electric field, point Q of a point Q charge, certain charge is slowly carried from A to B, C, D, and E. Then the work done by external agent develop. These are the options. So இந்த சார்ஜ் எல்லாம் மூவ் பண்றதுக்கு எங்க A to B, B to C, C to E இதெல்லாம் மூவ் பண்றதுக்கு what will be the total work done? Any idea? Sir, third option, sir. Third option, sir. Let's check, sir. Other than him, shall we consider the equipotential? What do you mean by equipotential surface? Potential will be same throughout that surface. Correct? அப்போ for any positive charge, right? ஒரு நார்மலா ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் will be radially outwards. கரெக்டா? இப்போ நான் இப்போ certain இங்க ஒரு ரீஜன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. ரைட்? Throughout the circle or the spherical region, surface potential எப்படி இருக்கும்? kq by r will be same or not? சேமா தானே இருக்கும். அப்போ நான் இங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்றேன். ரைட்? What change in potential will be equal to change in work done per unit charge. கரெக்டா? Change in potential என்ன? இப்போ இங்க A ல இருந்து B க்கு மூவ் பண்றேன். What is change in potential? Will there be any change? இது 2 volt ரா. இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லா 2 volt. 2 volt குள்ளே தான் நீ மூவ் பண்ற. This is what we call it as equipotential surface. கரெக்டா? அப்ப A to B, what is the change in potential? 0. அப்ப 0 will be equal to change in the work done. அப்ப work done also will be 0. அப்ப do you need any work in order to move a charge in a equipotential surface? கிடையாது. இப்போ இதே இது வந்து நான் இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு சர்ஃபேஸ் நான் வரையறேன். இப்போ நீ வந்து இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்டுக்கு மூவ் பண்ணனும்னா there will be a potential difference. Potential difference இருந்துச்சுன்னா work also should be done in order to move from inner sphere to outer sphere. அப்ப அதே தான் இங்கேயுமே. This is your positive charge. Positive charge சென்டர்ல தான் இருக்கு.
right? Ada sutti, this is the region, right? And they are moving it from where to where? A to B, right? A to B pannalume is all going to depend upon the position தானே தவிர it's not going to depend upon the path. அப்ப A ல இருந்து B க்கு A லயும் என்ன potential இருக்கோ B லயும் அதே potential, C also same potential, D also same potential. So overall the potential will be these points la potential same. So the work done by external agent will be zero along the path AB, AC, AD and AE. But this one, so it's a numerical part. Electric flux passing through a middle vertical section of right circular cone will be is given by K R square E. What is the value of K? The middle cross section. வெட்டினா உனக்கு தெரியும். What is the cross section of the cone? வெட்டினா என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? Triangle இருக்கும். அப்ப area of a triangle. What is the flux will be equal to E into area of the triangle. Area of triangle என்னது? Half into base into height. E into half into. What is the base? Base? R or 2R? Good. 2R. What is its height? 2R. இந்த இங்க கொடுத்திருக்கான் பாரு. Height is 2R னு கொடுத்திருக்கான். So 2 and 2 gets cancelled. So you will get E in 2ER square. What is the value of K? 2. 2 will be the right answer. Right, so this one. Two concentric conducting shell having a charge inner surface the Q இருக்கு, outer surface the 2Q இருக்கு, and connected by a switch S. If the amount of charge flown through the switch after closing closing it is K times the Q value, what is the K value? அப்போ வந்து உள்ள இருந்து உள்ள இருந்து வெளியவோ வெளியே இருந்து உள்ளவோ சார்ஜ் is going to be transferred. கரெக்டா? அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற சார்ஜ் வந்து how much times the Q ன்னு கேட்கலாம். அவ்வளோ புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்க ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணா வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? ரெண்டு பேரோட பொட்டன்ஷியல் will become same. But the thing is that உள்ள இருந்து ஏதோ ஒரு சார்ஜ் வந்து வெளியே போயிருக்கு. கரெக்டா? அப்ப இன்னர் சர்ஃபேஸ்ல சார்ஜ் இப்ப let me assume that x charge has been traveled. அப்போ இன்னர் ஸ்பியர்ல இருந்து x is gone, outer ஸ்பியர்ல x has been added. Now you find it out. Four hours, sir. K ஓட வேல்யூ. எவ்வளவு சார்? 4 எஸ். லெஸ் சரி சார். K times the Q value. So yes sir. 2 இல்லடா. After closing it, potential has become equal. Now potential at A will be equal to what? இது plus due to the B shell. அப்போ இது பிளஸ்னா என்ன? இப்போ after switching it என்ன ஆகும்? இங்க இருந்து Q minus X போயிடுச்சு, இங்க வந்து Q plus X ஆச்சு. எப்போ? when I am just closing the terms, closing the switch. Now B at A, B at A இப்போ என்னவா இருக்கும்? K into Q minus X divided by R plus K into 2Q plus X divided by 2R.
right? Which will be equal to now potential at B due to A shell plus due to B shell. Due to A shell எவ்வளவா இருக்கும்? K into Q minus X divided by 2R plus K into 2Q plus X divided by 2R இருக்கும். This will get cancelled out. Correct? So இது cancel ஆயிட்டு K will get cancelled, R and R will get cancelled. So Q minus X will be equal to Q minus X by 2 னு இருக்கும். 2Q minus X will be equal to Q minus X. So Q will be equal to X ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? ஆக மொத்தம் X charge வந்து எவ்வளோ? X is the, I mean, total charge flow will be how much? Total Q charge போயிடுச்சு. கரெக்டா? Now what is the inner shell என்ன charge இருக்கு? எவ்வளவு charge இருக்கு? After switching it. Zero, மொத்தமா zero ஆயிடுச்சு. Outer shell it is be 3Q. 2Q plus X, it will be 2Q. Now they are asking, இப்போ வந்து நீ switch close பண்ணதுக்கு அப்புறம் K times the Q is being traveled. What is K times the Q? 1 times the Q தானே. அப்ப answer is 1 only, no? எவ்வளவு சார்ஜ் டிராவல் ஆயிருக்கு? இப்ப 2Q டிராவல் ஆயிருச்சுன்னா எங்கடா? ஓ சாரி 2Q minus 2X அப்பயும் அதே தான் வரும். Q will be equal to, so Q will be equal to X ன்னு வரும். QX அதே தான் வரும். ரைட் சார். எந்த இது சார்? உள்ள நீ வந்து எந்த இதுல இருந்து புரியல? இந்த ஈக்குவேஷன் வர புரிஞ்சுதா? ரெண்டு பேரையும் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு பேரோட பொட்டன்ஷியல் வில் பிகம் சேம். நான் சார்ஜை க்ளோஸ் பண்ணும், ஐ காண்ட் எக்ஸாக்ட்லி சே தட் உள்ள இருக்க சார்ஜ் மொத்தமா போயிடுச்சுன்னு. ஸோ எக்ஸ் சார்ஜ் வந்து டிராவல் ஆகுதுன்னு போட்டிருக்கேன். அப்ப உள்ள இனிமே இருக்கிறது வந்து Q மைனஸ் எக்ஸா இருக்கும், வெளியே ஆட் ஆகிறது வந்து Q பிளஸ் எக்ஸ், 2Q பிளஸ் எக்ஸா இருக்கும். ரைட்? அதை வச்சுதான் ஈக்குவேஷன் ஐ ஹவ் ரிட்டன். இந்த ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதா? நான் இதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் ஈக்குவேட்டட் போத் த சைட்ஸ். This one, particle Q, a particle of mass m and charge is minus Q circulates around a fixed charge Q in a circle of radius r under electrostatic force. The total energy of the system is n times the kinetic energy. Now what will be the modulus of n will be? And the n times oda value எவ்வளவுன்னு கேட்கறோம். சார் ஒன்னா சார்? பண்ணா சார், let's check. This is 2 let's check. Right sir.
So total energy is nothing but your kinetic energy plus potential energy. அவ்வளவுதான். What is potential energy? இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். Potential energy between two charges என்ன? K Q1 Q2 by R. And you have to write the Q in terms of with sign ன்னு சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டா? So what will be the total? This will be of K Q minus Q divided by R. So answer will be minus KQ square by R. இது potential energy. Now next comes the kinetic energy. Kinetic energy எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா it is being revolving around this charge only with the help of the electrostatic force. Electrostatic force which is being supported, I mean that is the one which is supporting your centripetal force. Circular சுத்தம்னா centripetal force தேவையில்ல. So force due to electrostatic will be equal to force due to centripetal. Electrostatic force என்ன? KQ square by R square. Correct? And this will be of M into charge oda value M ன்னு சொல்லிட்டான். M into V square by R. இந்த R cancel ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? நமக்கு தேவை kinetic energy. Already MV square இருக்கு. So multiplied and divided by 2. So you will get it as KQ square by 2R will be equal to your kinetic energy. So this is your potential energy. This is your kinetic energy. Now total energy will be equal to KQ square by R common எடுத்தினா it will be of 1 by 2 minus 1 ன்னு இருக்கும், which will be equal to minus half KQ square by R. Correct? So this is your total energy. Is how much times the kinetic energy? Kinetic energy எங்க இங்க? KQ square by 2R தான். கரெக்டா? அதே தானே n times the energy ன்னு சொல்லிட்டான். அப்ப n times the energy னா your total energy will be equal to minus n times the kinetic energy. N value is 1. Minus 1 modulus இங்க கேட்டதுனால answer will be 1, which will be equal to potential energy எவ்வளோ? P by 2 ன்னு வரும். So this is the relation. இந்த relation இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். எங்க கிராவிடேஷனல் சாப்டர்ல இங்க வந்து சார்ஜஸ் வச்சு வருது, அங்க வந்து we will be studying with the help of masses. So ஏன் டோட்டல் எனர்ஜி நெகட்டிவ்ல வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன் நெகட்டிவ்ல வரும்? anyone? ஏன் டோட்டல் எனர்ஜி attractive force sir. attractive Q force இல்ல minus Q. bounded system? Correct sir. So it is being considered as a bounded system. So bounded ஆ இருக்கும். இதே தான் the same case will be there for your planets and satellites also. Satellite இருக்க planet இருக்குன்னா அதை சுத்தி தான் satellite will be under its own axis. Under its it will be under its own circular motion. எதனால சுத்திட்டே இருக்கும்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால மட்டும், which is being bounded. அங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வரும்போது இங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அவ்வளவுதான். ரைட் சார். So this is a relation of your total energy, kinetic energy and potential energy. Right. So with this I will wind up my session. Right sir. Online students, any doubts? Sir, on 26th question போக முடியுமா சார்? One second. 26 ah? அந்த previous question சார், இதுக்கு முன்னாடி இல்ல முந்தின question. This one? இதுக்கும் முந்தினது. இதா? ஆமா சார். இந்த question யாராட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Yes ma'am. So here it is of your in the positive charge சுத்தி this is your region. கரெக்ட்டா? So இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு சர்டன் ரீஜியனை மட்டும் நீ எடுத்துக்கிட்ட. இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் யுவர் சர்டன் ரீஜியன். நவ் இந்த ரீஜியனுக்குள்ள நீ எங்க நீ மூவ் பண்ணாலுமே பொட்டன்ஷியல் வில் பி சேம். கரெக்டா? ரெட் டாட்ஸ்ல எங்க பொட்டன்ஷியல் இஸ் சேம். அப்ப பொட்டன்ஷியல் சேமா இருக்குன்னா they are asking about work done. Work done is nothing but change in potential. So Q into change in potential. ரைட்டா? அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா வாட் வில் பி த ஒர்க் டன், இதை ஏ டு பி மூவ் பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. ஏ டு பினா ஏல பொட்டன்ஷியல் வந்து சம் 2 வோல்ட் இருக்குன்னா பிலயும் பொட்டன்ஷியல் வில் பி 2 வோல்ட் தானே சார்? இது along the circumference மூவ் பண்ணாலும் சரி இல்ல டைரக்ட்டா மூவ் பண்ணாலும் சரியா? டைரக்ட்டா மூவ் பண்ணாலும் சரி. we are going to just find like it depends upon only the positions. ஓகே சார். சார் ஆனா இன்னர் ஸ்பியர்ல இருந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் போனா 0 ஆகாதுன்னு சொன்னீங்க, அது எப்படி சார்? அது ஸ்பியர், இது வந்து சார்ஜே இதுதான். அவங்க வந்து ஸ்பியர்ல
they haven't given any charges. It's just a region. அந்த டாட்டட் லைன்ன்றது ஒரு காஷியன் சர்ஃபேஸ் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்குள்ள நான் மூவ் பண்றேன்னா என்ன சார்ஜ் வந்து இவன் ஒருத்த மட்டும் தான், நடுவுல இருக்கிறவன் மட்டும்தான் சார்ஜ். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஷெல்லு கிடையாது. ஷெல்னா அது மாறும். ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ. So I'll wind up my session. You can go for break. So. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Right, sir.